హలో, గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ మళ్ళీ మన క్లాస్కి. సో ఇవాళ మనం ఏమేమి చూసాం? సో వీవ్ సీన్ సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చూసాము, చాలా ఇడియమ్స్ చూసాము, అండ్ దెన్ వీవ్ సీన్ ఎనాలజీ. ఇవాళ ఫస్ట్ టైం ఎనాలజీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా చూసాము. సో మనకి లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, ది ఐడియా ఈజ్ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చూడడం ఈజ్ ఆర్ ఐడియా. సో మనం క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు అయితే ఐ జస్ట్ రియలైజ్డ్, సో వీ టేకింగ్ అ బ్రేక్ అండ్ ఎవ్రీ సెషన్ ముందు ఆర్ వెనక కూడా వీ కెన్ స్పీక్ ఆఫ్ అ వెరీ స్మాల్ థింగ్, బికాస్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కువగా వర్బల్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాము. అండ్ సిన్స్ వీఆర్ నాట్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇంటర్వ్యూ, సో ఇంటర్వ్యూ గురించి మనం ఎందుకు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయట్లేదు అంటే, వీ హ్యావ్ గివెన్ అ లాట్ ఆఫ్ సెషన్స్ ఆల్రెడీ ఆన్ ఇంటర్వ్యూస్. సో వీ గివింగ్ యూ సమ్ టైమ్ టు ప్రిపేర్ ఆన్ దాట్, అండ్ అగైన్ వీ విల్ స్టార్ట్ ది ఇంటర్వ్యూ సెషన్స్ ఇన్ అవర్ ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ అగైన్. అయితే ఇంటర్వ్యూస్ గురించి మనం ఇన్ డెప్త్ ఏం వెళ్ళము, బికాస్ విల్ బి కవరింగ్ మోర్ ఆఫ్ వర్బల్. బట్ ఒక చిన్న షార్ట్ థింగ్ అబౌట్ యాటిట్యూడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ దిస్ కెన్ హెల్ప్ ఇన్ ది ఇంటర్వ్యూ. అంటే సడన్గా ఐ వాస్ గోయింగ్ త్రూ సంథింగ్ అండ్ ఐ కేమ్ అక్రాస్ దిస్, ఐ థాట్ ఐ విల్ షేర్ దిస్ విత్ యూ. సో ఒక చిన్న దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ టాట్ అట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్, యాటిట్యూడ్ వీటి గురించి చెప్పడానికి. సో ఒక ఊళ్ళో ఒక అబ్బాయి ఆడుకుంటూ హీ ఫాల్స్ ఇన్ టు ది రివర్. అయితే అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అంతగా ఇనిషియేట్ చేయకపోయినా ఒక అబ్బాయి అది చూసి వెళ్ళి తను చాలా కష్టపడి తన ప్రాణాలని రిస్క్ చేసి హీ సేవ్స్ ది బాయ్, అండ్ ది బాయ్ సేస్ థ్యాంక్ యూ, అండ్ దెన్ హీ లీవ్స్. సో నెక్స్ట్ డే ఎవరైతే అబ్బాయి సేవ్ చేశారో వాళ్ళ ఇంటికి ఒక చాలా పెద్ద కారు వస్తుంది. ఆ కారులో కొన్ని డబ్బులు, కొంత గోల్డ్, కొంత ధాన్యం ఇవన్నీ తీసుకొని వస్తారు. సో అయితే వీళ్ళు యాక్చువల్గా చాలా కంగారు పడతారు, మన ఊరికి ఇంత పెద్ద కార్ రావడం ఏంటి, సో మన వీధికి అసలు ఇలాంటిది రావడం ఏంటి అని. అయితే ఆ కార్లో నుంచి ఒక పెద్ద ఆయన దిగి, బాబు నువ్వేనా అని చెప్తే వాళ్ళ అబ్బాయి ఐడెంటిఫై చేస్తాడు, నాన్న అతనే నన్ను సేవ్ చేసింది అని. అయితే ఎవరైతే సేవ్ చేస్తారో వాళ్ళ ఫాదర్ అంటారు, సో ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ దిస్, ఇది మా తరఫున ఇచ్చే ఒక చిన్న థ్యాంక్ యూ నోట్, బికాస్ ఆర్ చైల్డ్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ టు అస్. అంటే అతను అంటాడు, లేదండి, సో నేను నిన్న సేవ్ చేసిన ఓన్లీ ఆన్ హ్యూమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ తప్పితే రేపు పొద్దున మీరు వచ్చి ఏదో ఇస్తారని కాదు, సో ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్. అంటే ఇంతలో ఈ అబ్బాయి వాళ్ళ ఫాదర్ వస్తారు. ఫాదర్ వచ్చేసి ఈ రిచ్ మ్యాన్ చెప్తాడనమాట, మీ అబ్బాయికి చాలా ఈజ్ అ వెల్ మేనర్డ్, చాలా బాగున్నాడు మీ అబ్బాయి, అసలు ఇంత మేనర్స్, ఇంత హ్యుమానిటీ ఇది అసలు ఈ మధ్యకాలం కనిపించట్లేదు. సో మీ అబ్బాయి ఎంతవరకు చదువుకున్నాడు అంటే, కొంతవరకు చదువుకున్నాడు సార్, దాని తర్వాత ఇంకా మాకు ఆర్థిక స్తోమత సరిపోక మేము ఆపేసి అబ్బాయిని కూడా పనిలో పెట్టాము అంటారు. అయితే ఈ రిచ్ మ్యాన్ అంటాడు, అయితే మీరు అస్సలు ఇబ్బంది పడకండి, నేను మీ అబ్బాయిని చదివిస్తాను, మీరు కాదనకండి, ఇప్పుడు నేను చదువుకిచ్చే డబ్బంతా కావాలంటే తర్వాత తిరిగి ఇచ్చేసేయండి, కాకపోతే నన్ను హెల్ప్ చేయనివ్వండి, ఐ విల్ ఫీల్ గుడ్. అంటే వాళ్ళ అబ్బాయిని కూడా తీసుకొని వెళ్ళి తన అబ్బాయితో పాటు అదే స్కూల్లో అండ్ బాగా చదివిస్తారు. అయితే కొన్నేళ్ల తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే, ఆ ఇద్దరు పిల్లలు బాగా చదువుకుంటారు, ఇద్దరు పిల్లలు మేధావులు అవుతారు. సో కొన్నేళ్ల తర్వాత జరిగేది ఏంటి అంటే, అందులో రిచ్ కిడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సో రిచ్ మ్యాన్ వాళ్ళ అబ్బాయికి అనుకోకుండా ఒక జబ్బు చేస్తుంది. సో ఆ జబ్బు చేసినప్పుడు ఈ మన పేద అబ్బాయి ఎలా అయితే అప్పుడు సేవ్ చేశాడో, పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా అలానే సేవ్ చేస్తాడు. సో సేవ్ చేసిన అతని పేరు మీకు అర్థమై ఉండాలి ఈ పాటికి, సో హీస్ ద వన్ హూ ఇంట్రడ్యూస్డ్ పెన్సిలిన్, ఫ్లెమింగ్. సో సేవ్ చేసిన వాళ్ళ పేరు ఫ్లెమింగ్, అండ్ సేవ్ ఎవరైతే అయ్యారో చిన్నప్పుడు తర్వాత హిస్ నేమ్ ఇస్ విన్స్టన్ చర్చిల్. సో టూ వెరీ వెరీ గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ హూ చేంజ్ ది ఎర్త్. సో ఇలాంటివి జనరల్గా యాటిట్యూడ్ అప్పుడు వీ షేర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, బికాస్ దట్ విల్ హెల్ప్ అస్. అంటే అన్నిటికీ నాకేంటి నాకెంత కాదు, ఇట్స్ అబౌట్ వేర్ ఎవర్ యూ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్, డెఫినెట్లీ కాంట్రిబ్యూట్. చేసిన మంచి ఎక్కడికి పోదు, చేసిన చెడు అప్పటికి గ్యారంటీగా వదలదు. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ you get an opportunity to help someone, definitely do it. If not anything, their best wishes are going to stay with you. See, this graduation ante percentages, graduations ante marks or just a certificate kaadu. Graduation is a time to explore oneself. So meelo unna strengths ni, meelo unna different aspects ni, you got to get them out during the graduation phase. So this a small thing about attitude. Attitude is not about 100 క్వశ్చన్స్ అడగడము ఆర్ ఇది చెయ్యాలా అది చెయ్యాలా అని ఆలోచించడం కాదు. యాటిట్యూడ్ ఈస్ అబౌట్ బిలీవింగ్ వాట్ ఈస్ రైట్ అండ్ డూయింగ్ వాట్ ఈస్ రైట్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ క్యాన్ బీ టుమారో. సో ఇట్స్ నెవర్ అబౌట్ వాట్ విల్ వీ గెట్ ఇఫ్ యూ డూ దిస్, నో, దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో ఇద్దరు they've become very very successful people and they've inspired a lot of people, they've changed lives of lot of people. So we can all become a lot better than what we are now
ఓన్లీ ఇఫ్ యూఆర్ ఓపెన్ టు లర్నింగ్, ఓన్లీ ఇఫ్ యూ బికమ్ ఎ బెటర్ పర్సన్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. మనం ఇదేలే మనం చేసేది, అబ్బా వాళ్ళు చెప్పింది మనమే వింటాంలే, యూ కెన్ ఆల్వేస్ క్యారీ దిస్ యాటిట్యూడ్ ఇన్ యువర్ పాకెట్. కాకపోతే అప్పుడు మన పాకెట్ ఓన్లీ మన దగ్గర ఉండిపోతాయి. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దీస్ యాటిట్యూడ్ అవుట్ and focus only on the positive side, focus only on the giving side, you know, like Ratan Tata once said in a statement, human being is one thing, aithe being human is another thing. So my journey in all my life has been to turn, you know, a journey, tan retire ainappudu chepparu. So my journey, if I want to say it out, I started as a human being and I'm trying to end as a being human because I've met a lot of wonderful people in the process. So on this note, kindly expecting that you will take some good out of this. So we'll again go back to the questions. So ప్రతి బ్రేక్లో ఒక చిన్న ఇది చెప్పడానికి కారణం ఏంటి అంటే, లైక్ ఐ టోల్డ్ ది సేమ్ థింగ్, ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఎనర్జీ. ఇన్వెస్ట్ యువర్ ఎనర్జీ ఇన్ ది రైట్ వేస్, యూ విల్ బికమ్ వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్, యూ విల్ బికమ్ ఎ వెరీ హ్యాపీయర్ పర్సన్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఎనర్జీని రైట్ వేలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి. కైండ్లీ రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హూ ఈస్ వాచింగ్ దిస్. Okay, now let's go back to the questions. So నిన్న మనం చేసినట్టు we are going to do the sentence reordering. సో మనకి జంబుల్డ్ సెంటెన్స్ ఇస్తారు, అది మనం ప్రాపర్గా మనం ఆర్డర్ చేయాలి. అండ్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఆర్ టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్. సో ఎవ్రీ క్వశ్చన్కి నేను మీకు ఎక్కువగానే టైం ఇస్తాను, బికాస్ క్వశ్చన్ రాసుకోవాలి అండ్ దెన్ గెటింగ్ ది రైట్ ఆర్డర్ డెఫినెట్లీ ఈజ్ అ ఛాలెంజ్. సో ఇంకా మనం ఇనిషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఆర్డరింగ్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఐ విల్ నాట్ పుష్ యూ అగెయిన్స్ట్ ది టైమ్, జస్ట్ గెట్ ది ఆన్సర్స్ రైట్. ఓకే, నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. Statement P, however, the higher it goes, the lesser air it meets. Statement Q, as the rocket goes higher, it travels faster. Statement R, for the atmosphere becomes thinner. Statement S, as a result there is less friction. అస్సలు కంగారు లేదు, వీటికి ఎక్కువ టైమే తీసుకోండి, బికాస్ ఈ ఆర్డరింగ్ అనేది ఇట్ టేక్స్ టైం ఇనీషియల్గా. సో ఇవి జంబుల్డ్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి అండ్ యువర్ జాబ్ ఈజ్ టు పుట్ దెమ్ ఇన్ ది రైట్ ఆర్డర్. జంబుల్డ్ ఆర్డర్లో ఉన్న సెంటెన్సెస్ని రైట్ ఆర్డర్లో పెట్టండి. So what does statement P say? However, the higher it goes, the less air it meets. Statement Q, as the rocket goes higher, it travels faster. Statement R, for the atmosphere becomes thinner. Statement S, as a result, there is less friction. Option A, P, S, Q, R. Option B, P, Q, S, R. Option C, Q, P, S, R. Option D, Q, P, R, S. So what is the answer? Answer is option D. Answer is option D. So what is the order? As the rocket goes higher, it travels faster. However, the higher it goes, the less air it meets, for the atmosphere becomes thinner. As a result, there is less friction. So the order is Q, P, R, S. Okay. Next question.
Question number 2, statement P, I really give it up. Statement Q, and so when I went to jail, I said to myself, I really must give it up, if for no other reason than of being self-reliant. Statement R, when I emerged from jail, I wanted to tell her of my greatest triumph. Statement S, but when I met her, there she was with a packet of cigarettes. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ బికాస్ ది సెంటెన్స్ ఆర్ బిగర్. సో టేక్ యువర్ టైమ్, కంగారులో ఆన్సర్ అవసరం లేదు, గెట్ ది రైట్ ఆన్సర్, దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. So the options are option A QPRS, option B PQSR, option C QPSR, option D QPRS. So what is the answer? Answer is option A. And what does option A say? And so when I went to jail, I said to myself, I really must give it up, if for no other reason than of being self-reliant. I really gave it up. When I emerged from jail, I wanted to tell her of my greatest triumph, but when I met her, there she was with a packet of cigarettes. Okay, next question. So what does statement P say? The leading god fought the monster, killed it and chopped its body into two halves. Statement Q, a terrible monster prevented the gods from separating the land from the water. Statement R, the god made the sky out of the upper part of the body and ornamented it with stars. Statement S, the god created the earth from the lower part, grew its plants on it and populated it with animals. Option A, P, Q, R, S. Option B, P, Q, S, R. Option C, Q, P, S, R. Option D, Q, P, R, S. So what is the answer? Answer is option D. What does D say? A terrible monster prevented the gods from separating the land from the water. The leading god fought the monster, killed it and chopped its body into two halves. The god made the sky out of the upper part of the body and ornamented it with stars. The god created the earth from the lower part, grew plants on it and planted and populated it with animals.
Okay, next question number 4. Statement P, as a result there harness congestion. Statement Q, it was going to be the first in South Asia. Statement R, they run down the center of the road. Statement S, to ease in the city decided to build an underground railway line. Option A, P, R, S, Q. Option B, P, S, Q, R. Option C, S, Q, R, P. Option D, R, P, S, Q. Okay. As a result, there horrendous congestion. It was going to be difficult in South. It was going to be first in South Asia. They run down the center of the road. To ease in city, decided to build an underground railway line. So what is the answer? Answer again is option D. They run down the city of the road. As a result, there horrendous congestion. To ease in the city, decided to build an underground railway line. It was going to be the first in South Asia. Okay. Answer is option D. The order is R, P, S, Q. Next, question number 5. ఇది కూడా కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. Take your time. Get the right answer. Statement P, normally it is very small, but when one of the bodies is a planet like Earth, the force is considerable. Normally it is very small, but when one of the bodies is a planet like Earth, the force is considerable. Statement Q, it has been investigated by many scientists including Galileo and Newton. Statement R, everything on or near the surface of the earth is attracted by the mass of earth. Statement S, this gravitational force depends on the mass of the bodies involved. Option A, P, R, Q, S.
Option B, P, R, S, Q. Option C, Q, S, R, P. Option D, Q, S, P, R. So, okkasari I will read through the statements because they are bigger sentences. Statement P, normally it is very small, but when the one of the bodies is a planet like Earth, the force is considerable. Statement Q, it has been investigated by many scientists including Galileo and Newton. Statement R, everything on or near the surface of the Earth is attracted by the mass of Earth. Statement S, this gravitational force depends on the mass of the bodies involved. Option A, P, R, Q, S. Option B, P, R, S, Q. Option C, Q, S, R, P. Option D, Q, S, P, R. So, what is the answer? Option D. What does option D say? This gravitational force depends on the mass of the bodies involved is statement S. Answer is option D. It has been investigated by many scientists including Galileo and Newton. This gravitational force depends on the mass of the bodies involved. Normally it is very small, but when one of the bodies is a planet like Earth, the force is considerable. Everything on or near the surface of the Earth is attracted by mass of Earth. Question number 6. Statement P, 1 within minutes. Statement Q, help can be on its way. Statement R, and chances of survival. Statement S are increased. Option A, S, R, P, Q. Option B, Q, P, S, R. Option C, P, Q, R, S. Option D, R, S, Q, P. So, the answer is option C. What does C say? 1 within minute, help can be on its way and chances of survival are increased. Next, question number 7. Question number 7, statement P, may accidentally trap dolphins. Statement Q, fisherman in pursuit of profitable tuna. Statement R, killing them in the process. Statement S, in their nets. Option A, P, Q, R, S. Option B, Q, P, S, R. Option C, S, R, P, Q. Option D, Q, P, R, S. What is the answer? Answer is option B.
fisherman in pursuit of profitable tuna may accidentally trap dolphins in their nets, killing them in the process. Fishermen in the pursuit of profitable tuna may accidentally trap dolphins in their nets and kill them in the process. Question number 8. P. Curiosity and quick ability to learn. Q. Because of their playfulness. R. Dolphins are thought. S. To be intelligent animals. Option A R S Q P. Option B Q P S R. Option C S R P Q. Option D P Q S R. So, what is the answer? Answer is option A. So, what does A say? Dolphins are thought to be intelligent animals because of their playfulness, curiosity and quick ability to learn. Okay. Question number 9. Question 9. Statement P. Commercial area and conventional center. Statement Q. The largest fountain in the world. Statement R. The Suntex City Mall is an enormous. Statement S. That boosts the foundation of wealth. What is the answer? Answer is option A. So, what does A say? The Suntex City Mall is an enormous commercial area and convention center that boosts the foundation of wealth, the largest fountain in the world. Okay. So, last question for the day. Statement P of humans and the results. Statement Q of this can be seen. Statement R they tampered with the evolution. Statement S practically everywhere. Option A PQRS. Option B RPQS. Option C QPSR. Option D QRPS. What is the answer? Answer is option B. So, what does B say? They tampered with the evolution of humans and the results of this can be seen practically everywhere. They tampered with the evolution of humans and the results of this can be seen practically everywhere. So, we have seen another set of ordering, jumbled sentences ఏవైతే అంటామో వాటి ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ ది సెంటెన్సెస్. సో, ఇలా మనకి ఎగ్జామినేషన్లో PQRS అనైనా ఇవ్వచ్చు, ABCD అనైనా ఇవ్వచ్చు, 1 2 3 4 అనైనా ఇవ్వచ్చు. మనం జనరల్గా చేసే పేపర్స్లో ఇది ద మోస్ట్ టైమ్ టేకింగ్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్షన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్. రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఎస్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ టైమ్ టేకింగ్.
సో అది కాకుండా మనకి టైం పట్టేది ఎగ్జామినేషన్ పర్స్పెక్టివ్లో అంటే ఇలా జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్ వాటిని మనం రీఆర్డరింగ్ చేయడం అనేది. సో you've seen టుడే ఎనాలజీ ఒకటి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చూసాం ఇవాళ, అండ్ ఇడియమ్స్ వీవ్ కవర్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ దెమ్, అండ్ సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా మనం క్వశ్చన్స్ చూసాము. అలానే మనము వీవ్ సీన్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రీఆర్డరింగ్ ది గివెన్ క్వశ్చన్ ఇన్ టు ది ప్రాపర్ ఆర్డర్. అయితే మనం ఇన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నా కానీ మనకి నార్మల్ బేస్ ఏంటి? ద బేస్ ఈస్ ది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ దట్ వీవ్ డన్. ది బాటమ్ గ్రామరీస్ ఆర్ బేస్ ఆన్ ఎనీ డే, బికాస్ దాని నుంచి మనం ఇవన్నీ బిల్డ్ చేయగలుగుతాం. ఇట్ కెన్ బి అ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ లైక్ ఐ టోల్డ్ ఇట్స్ స్పైన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. సో అది మనం చాలా ఎఫెక్టివ్గా వాడుతున్నాము టు అండర్స్టాండ్ హౌ టు పుట్ దీస్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ అండ్ ఆల్. అయితే నేను నిన్న చెప్పినట్టు ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే రీడింగ్. మీకు రీడింగ్ అనే ఒక అలవాటు లేకపోతే మీరు ఇంగ్లీష్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా సాల్వ్ చేయడం అనేది ఎప్పుడైనా మీకు ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది. సో రీడింగ్ అంటే మనం పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలే చదవడం అవసరం లేదు. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్, స్టార్ట్ టేకింగ్ సమ్ స్మాల్ బుక్స్, స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ ఆథర్స్ అయినా పర్వాలేదు. బట్ ఫస్ట్ మీకు రీడింగ్ అనేది ఒక హ్యాబిట్ లాగా అవుతే మీకు అసలు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి హార్డ్లీ ఎనీ టైం పడుతుంది. సో మనకి రీడింగ్ అనేది అలవాటు లేకపోవడం వల్ల జనరల్గా స్టేట్మెంట్ చదవడానికి కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది. మళ్ళీ అది రిజిస్టర్ చేసుకోవడము, రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఏది ఎక్కడ పెట్టాలి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు సాల్వ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గుడ్ విత్ ఇంగ్లీష్. ఆ గుడ్ విత్ ఇంగ్లీష్ అనేది మనకు ఒక రోజులో వచ్చేది కాదు, ఒక సిరీస్ ఆఫ్ అలవాటు కాబట్టి. సో రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆల్ టు స్టార్ట్ గెటింగ్ ఇన్ టు దిస్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో టుడే we'll stop it here, but before I go, important stuff, kindly subscribe to the channel. You've got lots of videos, and make assessment exams అనేవి APSSDC వెబ్సైట్లో ఉంటాయి. kindly start taking those exams, it's important. And so when we come back for the next class, ఇవాళ ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం వీడియోస్ చూస్తున్నారో kindly go back and check the previous videos. And students who are following regularly will come with more questions tomorrow. మీ accuracy పెంచుకోండి when you are trying to answer these questions. So we'll meet tomorrow.